Okay. I would just say a couple of words about what I'm going to present and what this is that I'm presenting, which is ISP that has developed in Israel on the basis of the terrorist attacks and people were treated in the field and emergency rooms. Отже, доброго вечора всім, наскільки він є добрий, але ми сподіваємося, що буде добрий скоро у нас вечора. Отже, починаємо. Сьогодні ми будемо розглядати матеріал, який ISP створила для того, щоб працювати з людьми, які потерпіли від терористичних атак, воєнних конфліктів. And was developed during the various wars and conflicts that we have had in Israel, in the south, in these two cities, Ashdod and Sderot, and we had separate psychological trauma centers, and those separate psychological trauma centers were sent to prevent the trauma that people might have by seeing the medically ill patients. Отже, ці матеріали були розроблені організацією ISP в Ізраїлі для людей, які постраждали від терористичних атак. Це застосовувалося як там у полях, так і у такій кімнаті швидкої допомоги, можна сказати. Для людей, які постраждали від воєн, особливо постраждали такі міста, як Ашдод та Сдерот. Також був окремий такий центр психологічної травми. Там працювали з людьми, які для того, щоб запобігти такі вторинній травмі від того, що люди бачили медично поранених, пошкоджених людей. And that we had medical staff available. We would often see 100 victims within a 12-hour time period. Тобто у нас там були медичні працівники в доступі для того, щоб допомагати при травмах. Більше 100 людей стало жертвами за 12 годин. And we would have 15 seconds from when the sirens went off until the missiles landing when we were in the south. Коли ми були на півдні, то там у нас було тільки 15 секунд від того, як сирени починали кричати, до того, як ця ракета падала. And in Nahariya, which is a city in the north, when we had a conflict in the north, I had been hoping that they would send me into the hospital that was 4 floors underground. And they told me when I arrived that they didn't need me there. They actually needed me to go between the bomb shelters. And so I ended up going between the bomb shelters, hoping that I would enter the bomb shelters before the missiles actually landed. І коли я приїхав у Нагарія, це на інше місто, і там був такий госпіталь, така лікарня, 4 поверхи під землею. Я думав, що вони потребуватимуть моєї допомоги там, але вони сказали, що там моя допомога не потрібна, але потрібна допомога у тому, щоб там переміщатися між бомбосховищами. І я ось там переміщався і сподіваючись, що в той час не впаде ракета. And we had then 3 to 5 seconds to be able to get into the bomb shelters. І в той час у нас було всього лише від 3 до 5 секунд від сирени до того, як падає ракета. Тобто за 3-5 секунд добігти до бомбосховища. And on the last day of the war, we had them coming nonstop. І в останній день війни там взагалі нон-стоп ці ракети падали. And what I'd actually wanted to say before I started that I'm so sorry that all of you are going through all of this that you're going through. And as you can see, at least I have some idea of what your experiences are.
І перш за все, це те, що я хотів сказати вам на самому початку, що мені дуже шкода, що вам доводиться проходити через все те, що зараз відбувається в Україні. Але ось я поділився трошки своїм досвідом, і ви розумієте зараз, так, що я розумію, через що ви проходите. Да? Тобто в мене є також подібний досвід, я знаю, про що я говорю. And what I had developed is actually something that is part of psychological first aid that I'm sure you're all aware of. And before you, you see the 8 phases, the 8 core actions of psychological first aid. And what we deal with immediate stabilization procedure is the first one, contact and engagement, and stabilization, core action 3. Угу. Отже, зараз ми з вами розглянемо 8 фаз стабілізації. Це є частиною ось такої аптечки першої допомоги у нас. Я впевнений, ви знайомі з цим. Отже, перша фаза – це контакт та залучення. Друга фаза – це безпека та комфорт. And the immediate stabilization procedure that I'm going to proceed, and I understand, that I'm going to give you, is used in the minutes to hours after any disaster. Отже, зараз поговоримо про таке. Це безпосередня, стабілізаційна процедура. Вона використовується протягом годин після того, як трапилася трагедія. And it is a 2 to 3 hour, 4-hour training that is both taught to therapists and first responders. It has been modified in a way that can be even non-EMDR therapists. And of course, first responders will be able to use this procedure. Вибачаюся, навіть уточню, що цей матеріал, ця процедура використовується протягом від кількох хвилин після того, як відбулася трагедія, до годин, тобто безпосередньо. І це є такий тренінг на 2,5 години для терапевтів та людей, які першими приходять на допомогу у разі трагедій. Це не обов'язково навіть EMDR-спеціалісти. And as I said, it was psychological, the core action 3. It's an EMDR-derived stabilization. Отже, наступне – це стабілізація, це третя фаза там була, да? І це така основна дія, ось ця третя фаза, це стабілізація, основна дія психологічної такої аптечки психологічної першої допомоги. Далі йде EMDR, стабілізація. And we deal with the subjective units of disturbance that are 7 to 10. And okay. Ми працюємо із суб'єктивними одиницями занепокоєння від 7 до 10. Where 0 is no disturbance at all and 10 is the worst disturbance possible. Ви знаєте цю шкалу, так, від 1 до 10 шкала, там де 1 де немає. Взагалі, sorry, 1 to 10 or 0 to 10? 0 to 10, окей, sorry. No disturbance at all, 10 the worst. Я вибачаюсь, не від 1, від 0 до 10, там де 0 це немає занепокоєння, і 10 це максимально можливе занепокоєння. Ось шкалу нам показують на екрані. And we also use this card, which will graph where people can point that there's no disturbance to the level of a great disturbance. І ми також використовуємо ось таку карточку, там, де люди можуть показати, пальчиком, тобто зліва, там, де крайня ліва точка, це немає взагалі занепокоєння, крайня права – це найбільш можливе занепокоєння. By the way, if you've learned the group, the GTAP, the artist of this particular design actually is Elon Shapiro, who developed GTAP. GTAP, sorry, I'm not sure what is GTAP. They learned it. It's all right. We can leave that. Окей. Він каже, що якщо ви вивчали GTAP, він каже, що ви знаєте, що це таке, то людина, яка, Шапіро, той, хто розробив ось цей GTAP, це людина, яка розробила ось цю шкалу, яку він показав. And what I've also found that when the people could be in a place where they were non-responsive,
And one part where they would be non-responsive, they'd be so highly agitated, they couldn't tell you how disturbed they were because they were higher than the level 10. Угу. І знаєте, бувають такі ситуації, коли людина, вона має такий величезний рівень занепокоєння, то вона навіть така, знаєте, не при собі трохи, вона навіть не може вам сказати, наскільки, да, який саме рівень занепокоєння вона має, тому що вона має рівень занепокоєння навіть більше, ніж 10. And they could also be in a state where they would be catatonic, where they would be able to be absolutely just lying in a bed and looking as if they are not paying attention to anything. But I found out that they were in even a higher level of silent terror that was worse than even those that were screaming without an ability to talk to them. І знаєте, отже, люди, які, ну, тобто не дають зворотньої реакції, да, це можуть бути або люди, які мають такий, ну, занадто великий рівень занепокоєння, і, ну, тобто це видно фізично, або люди, які перебувають у кататонічному стані, тобто вони просто лежать спокійно і дивляться, і вони, ну, взагалі не подають ніяких ознак, да, тобто не контактують, і рівень занепокоєння в них навіть набагато більше, ніж у тих людей, які виглядають, да, там такими, ну, занепокоєними і, ну, тобто в яких на вид видно це. And they would have a dramatic reduction, even these people that were non-responsive, between 5 to 15 minutes, dropping below a subjective units of disturbance of a level 5. Mm-hmm. So after using this procedure, you mean, right? Yes. Mm-hmm. І знаєте, після того, як використовували ось цю процедуру, навіть ті люди, які взагалі не давали ніякої зворотньої реакції, тобто не реагували ніяк, навіть у тих людей суб'єктивні одиниці занепокоєння, рівень, падав до навіть менше 5 через 5-15 хвилин. And what I would like to do now is actually have all of you get an idea of this stabilization procedure, because I will demonstrate to you and would ask you to just notice what you are experiencing yourselves on that level from 0 to 10 in terms of how you're feeling right at this moment, and write that down, and then we will go on in a moment. Угу. Отже, давайте зробимо так. Ми з вами зараз потренуємося, тобто на собі спробуємо цю процедуру. Будь ласка, візьміть шматочок паперу, да, листочок, напишіть ваш рівень занепокоєння на даний момент. And then what we will do is you will then be doing this tapping, which is the butterfly hug, which I think you've already learned, but if you haven't, it is simply to be tapping from side to side at about this speed. And this is developed by Lucy Artegas from Mexico. Отже, потім ми будемо робити тепінг у позиції обійми, да, або бабочка, тобто метелик, ви всі вже знаєте, я думаю, цю позицію. So what I would like you to do is just notice that level of distress, that whatever it is that you're experiencing now, and allow yourself now to just notice also where you may be feeling it in your body, and just now start to tap along with me. Отже, зараз, будь ласка, зауважте ваш рівень дистресу, який ви маєте на даний момент. Також зауважте, де саме ви відчуваєте його. І, будь ласка, разом зі мною давайте почнемо тепінг у позиції обійми бабочки. And so you can notice that and what I will do is one more thing just to help in terms of this. You can notice then just what level of distress you are, and know that you can learn to deal with it, whatever it is that is coming up. Просто знайте, який рівень дистресу ви маєте зараз. Також знайте, що ви можете впоратися з ним, незважаючи на те, який він.
and you have the ability of finding choices and finding the ability of managing whatever may come up. Ви маєте можливість знаходити вибори різноманітні, або у вас є можливість впоратися з чим завгодно, що постане перед вами. And even if you had witnessed some sort of image that is difficult for your memory to let go of, you will now be able to recognize that you are in a safe place where you are right now. Навіть якщо у вас перед очима стоїть якась картинка, да, від якої ви не можете позбавитися, все одно знаєте, да, відмітьте для себе, що зараз ви знаходитесь у безпечному місці. And whatever you have witnessed in the past, is over, even if it was just a minute ago, and you're now safe where you are right at this moment, and it can be reasonably safe at this particular moment, letting go and recognizing what is in the past is in the past. І свідком чого би ви не стали, навіть якщо це було навіть хвилинку тому, але зараз знайте, що ви в безпеці. Те, що сталося, воно лишилося у минулому. Минуле лишилося у минулому. Зараз, в цю хвилину, ви є в безпеці. And you can learn to deal with it, whatever it is. You can І learn to deal with it. Так, і ви можете навчитися впоратися з чим завгодно, що б це не було. Okay, so you can stop now tapping. Можете припинити тепінг now. Just stop tapping, take a breath, let it go. Глибокий вдох. Давайте так уберемо цю картинку. Notice whatever it is that you're experiencing, and then just continue. Відмітьте для себе, що ви переживаєте зараз, і продовжимо тапінг. Recognizing you can be able to deal with whatever it is, and notice that your brain has that capacity, that your right and left brain can come together. Your right brain that's associated with emotion can come together with your right brain, your left brain, understanding that whatever you're going through, your brain can learn how to be able to deal with it. Так, і просто відмічайте для себе, що ви можете впоратися з чим би, що би не постало перед вами. Ваш мозок, та обидві півкулі вашого мозку, вони можуть працювати разом. Тобто права півкуля мозку, яка відповідає за емоції, вона може співпрацювати, да? Тобто разом працювати з лівою півкулею, яка відповідає за логіку. And just notice, take a breath and let it go. Просто відмійте це, зробіть глибокий вдих, просто давайте приберемо це. And then just continue. І продовжуємо. Just noticing whatever happens as your whole system can be able to learn to deal with whatever it is that you're dealing with. Відмічайте для себе, що ви відчуваєте, що відбувається. Просто знайте, просто відмічайте для себе, що ваш організм, ваша система може впоратися з чим завгодно, що би не постало перед вами. And you can be in reasonable control of what you can be in control of. І ви можете мати контроль над тим, над чим ви можете мати контроль. And during this time, you've been given instructions on the way to operate. So were there to be a siren, you would know to go into the bomb shelter and what to do if you're not near a bomb shelter. І протягом цього часу вам уже дали інструкції, передбачається так, що вам дали інструкції, що робити, якщо зазвучить сирена, куди бігти, де є бомбосховище, якщо воно є, якщо ви не є у бомбосховищі зараз. So you will be able to learn to have choices and options in the future, being able to deal with whatever may be coming up. Отже, ви зможете мати різні варіанти і вибори у майбутньому для того, щоб ви могли впоратися з чим завгодно, що постане перед вами. And just notice that you can be right now in this particular moment. And in this moment, it will help you to be able to deal with whatever it is that you will be facing. Просто відмійте для себе, що ви можете бути прямо тут, тепер, зараз, у цьому конкретному моменті. І в цьому моменті ви можете справитися з тим, що перед вами постає. Okay, you can stop tapping Ви можете припинити тапінг. and take a breath and let it go.
зробіть глибокий вдих, відпустіться. And now notice what you're noticing at this particular moment. And if you could on your chat, send to me what was the starting level of the subjective units of disturbance, 0 to 10, where 0 didn't bother, 10 the worst you can imagine. And Yes. at the end, how much you now, what you are now noticing of a disturbance level. Отже, зараз, будь ласка, перевірте свій рівень занепокоєння, і якщо можна, відправте мені, будь ласка, в чаті 2 циферки, щоб вона було так, ось саме так, як хтось написав, через тире. Перша цифра, який рівень занепокоєння у вас був, тире, який став зараз. Okay. And and is there, very, very nice. And is there anyone that has not had a reduction yet? Дуже. And if so, you know, you can still do this during my, when I'm talking, that will further help you to be able also to deal with my coming bad jokes. Так, також дуже добре, я бачу, що у багатьох знизився рівень занепокоєння. Якщо у когось ще рівень занепокоєння не знизився, ви можете продовжувати робити тапінг, поки я буду далі говорити. Це вам допоможе з рівнем занепокоєння, і також це допоможе вам впоратися з моїми поганими жартами, які я буду іноді вживати. So now what I would do is I'd like to start to present to you the procedure. What I'm going to do is in somewhat of an unusual way, because what I'm going to do is I'm actually going to show you a role play of someone who's dealing with the overwhelm, essentially a sense of loss of control, and you will see how I am treating her. And at the end, I'll actually go back and show you in the manual how you can find that all the words are there in order for you to be doing it when you're working with your patients or with anyone who may be disturbed. You mean a role play, so you will play with somebody here, or you will show it on video? I am going to show a video. Okay. Actually a great idea. Were someone to need that, I actually could offer that. So, but I have a videotape, which is someone who knows, who is themselves an ISP trainer in this technique, who has been able to describe what role play, what it's like for someone with this overwhelm that can happen, of course, during these times of incredible crisis and difficulties. Зараз я покажу вам відео. Це така, рольове, ми програли в ролях для того, щоб таки ви мали, приклад на відео, як працювати з людиною, яка знаходиться у дуже такому занепокоєному, схвильованому такому стані дистресу. І ви побачите механізм роботи, ви побачите, що саме говорити, як саме. А потім я вам покажу матеріали, там, де буде написано вже, прописана ця система, ви там знайдете потрібні слова і так далі. Тобто це для вас таке, як наглядна така демонстрація того, як працювати з людиною, яка знаходиться у дуже серйозному стані дистресу, схвилювання. I also want to say to you that even though these are role plays, they're not what people themselves experience, it can be agitating to watch this. If it is too agitating, turn the sound down and just watch what's saying so that you don't get traumatized by the tape. At the end of it, I'm just going to do another round before I go on to actually then discuss the words to use on this after the tape. Another round of SUD checking, No, right? Oh, okay. Being able Okay, good. taking that because of whatever they may have had from the tape. Yes, thank you. Отже, хочу попередити, зараз ми будемо дивитися це відео.
це буде, ну, як сказати, постановочне відео. Тобто люди програли це в ролях для вас, щоб у вас було таке посібник навчальний. Але незважаючи на те, що ці люди, які будуть на відео, вони не пережили це, вони просто програються для вас, щоб вам було такий приклад. Все одно, якщо в когось підніметься рівень дистресу від перегляду відео, просто вимкніть звук, добре? А потім після того, як ми подивимося відео, ми з вами зробимо ще один сет тепінгу, добре? Okay. Come on, just get out of my head. Hi. Just get out of my head. Hi, my name is Gary. I'm here to help you. What is your name? Yeah. Так, і жіночка каже, що я просто не при собі, я не знаю, я не розумію, я не при пам'яті, я просто, вона взагалі-то, she said, I'm out of my head, right? Yeah. Trying to get it out of her head. Так. Come on, just get out of my head. Oh, she's saying, get out of my head. Yes, this thought, the thing that she, in other words, she's seeing an overwhelming scene, and she'll also say it in Hebrew, that she had seen a terrorist attack where she was seeing, she's a first responder, and she was there seeing all the terrible scene that was after the terrorist attack when people were injured. Отже, на цьому відео, ця жіночка, вона програє з нами ситуацію, нібито вона стала свідком терористичної атаки, і вона бачила всі, тобто людей, які поранені, вбиті, навколо неї. І ось вона зараз кричить, що забирайся з моєї голови, тобто в неї ця картина, ці думки, вона не може це забути, що вона побачила, нібито. Ось вона кричить, забирайся з моєї голови, забирайся з моєї голови. І Гері сказав, що привіт, мене звуть Гері, я тут для того, щоб допомогти тобі. People and so many injured and so many people dead and Okay, all over the place. And I just, I don't need to hear more right now. Okay. І вона така починає казати, що там було так багато мертвих людей, мертвих, поранених, там шматки тіл, тіла повсюди. І Гері каже, що добре, зараз мені не потрібно знати більше, мені не потрібно чути більше зараз. I had said to her that this is a procedure that has helped many people, and I would like to hear just a very brief description of something, but you do not need to tell me a lot for me to be able to help you. І я просто сказав їй, що мені потрібно знати дуже короткий опис того, що з нею сталося, але не потрібно, щоб вона розповідала багато. Це дуже дієва процедура, і мені не потрібно знати багато для того, щоб їй допомогти. Це допоможе їй. Okay. There's a procedure that has helped other people, and I think it will be helpful for you. So what I'm recommending, that we have two ways that you can do this. You can either tap on your shoulders, and I'll tap like this, and then you'll just follow me, okay? Let's do it this way, okay? I just go like this and just do what you're doing? Ordinarily, there'd be an ability to tap on your knees, but on Zoom, it'll be helpful for me if you do it this way along with me, okay? All right. Yeah. And Feels kind of weird, but okay. Okay. І Гері каже, що дивіться, це процедура, яка допомогла багатьом людям. Я знаю, що вона вам також допоможе. Будь ласка, давайте будемо зараз зі мною, ми будемо робити тепінг, ось так, будемо похлопувати себе по плечах. Вона каже, просто ось так, як я, робіть, як я, повторюйте. Вона, добре, отже, мені просто повторювати за вами, просто повторювати. Він каже, що так, є інший варіант, можна похлопувати по колінах, але оскільки ми з вами знаходимося через Zoom, то для мене буде видніше, якщо ви будете похлопувати по плечах. And do this, and then we can stop tapping for a moment. Okay, so this is okay. I realize that it's different, but also if there's any time that you would need me to stop, all you have to do is tell me stop or raise your hand. In order to best help you, please tell me at what point you're on this card,
how distressed are you right now? 0 to 10, where 0 has no disturbance. Yeah, and I'm pretty distressed. I'm about like an 8, 9. Like I am like, you know. Okay. Отже, Гері пояснив їй, як потрібно з ним повторювати, просто повторюйте за мною, робіть те, що я роблю. Я вам буду казати, що робити, і ви, будь ласка, повторюйте, робіть те, що я вам буду казати. Зараз я попрошу вас, щоб ви сказали мені, на який у вас рівень занепокоєння зараз. За шкалою від 0 до 10, там де 0 це немає, і десь найбільше занепокоєння. Показав їй картку, вона каже, я десь на 8-9, десь на 8-9, я дуже занепокоєна. All other methods like haven't worked like the way I normally decompress after an eagle is not working, and it's freaking me out because you are stressed right now, and it's why your body is shaking so much. It's your body's natural reaction to what is happening. In fact, your heart may be, I don't like it. It doesn't feel good. and you may be breathing rapidly. All these reactions mean your body is reacting to what happened. Yeah. Вона каже, що усі інші методи не спрацювали. Те, що я завжди використовую для того, щоб трошки розслабитися, щоб заспокоїтися, воно зараз не працює, і що я дуже налякана. Він каже, що добре, дивіться, ось просто зараз робіть, ось, я дивлюсь, що ви зараз, я бачу, що тіло у вас дрожить, ви просто дуже налякані, і це нормальна реакція тіла, ви налякані, саме тому у вас є таке тремтіння. Okay, so this is okay. I realize that it's different, but also if there's any time that you would need me to stop, all 0 has no Methods like haven't worked like the way I normally decompress after an eagle is not working, and it's freaking me out because you are stressed right now, and it's why your body is shaking so much. It's your body's natural. Yeah. So but this isn't supposed to happen to us. Like this is what we do. This is what we tell people that we work with. This isn't supposed to happen to us. We're supposed to be in control. We're trained. We know what to do. Like this doesn't happen to us. Like and that I can't calm down is really freaking me out. Like I just like, when is this going to end? What if this doesn't end? What if I like stay like this, like I don't know, for days, for years? So she's playing like she's a psychological counselor, and she normally helps people to stabilize, right? And exactly. She's a therapist and a first responders. She's one that helps everybody else. But since she has witnessed this horrible scene, she is now saying what you just said. Thank you. І вона каже, я просто запитала трошки історію, правильно я зрозуміла, і Гері підтверджує, що оця жіночка, вона грає людину, яка є психотерапевтом, тобто психологом у людей, які першими приходять на допомогу. Це там пожежники, швидка допомога, рятувальна служба і так далі. І вона в них є психологом, і вона ось кричить, що це не повинно було так статися зі мною. Ми завжди допомагаємо іншим людям, щоб заспокоїтися, але це не повинно трапитися, не потрібно було зі мною трапитися. Тобто, я думаю, вона має на увазі, що я не повинна була так бути в такому стані розпачу, але я не можу заспокоїтися. Нічого не працює. Методи, які я завжди використовую, вони не працюють. To do is start tapping. The event is over. You can learn to deal with it. This tapping is producing a reduction in the vividness and image and decreasing the distress. Even though it's horrible, the event is over and you can learn to deal with it. What you are seeing with all the devastation and people in torturous pain is over. Those but it's who still in my head, like. Отже, ця жіночка, вона, будучи сама психологічним консультантом та терапевтом, вона пережила ось цю терористичну атаку, вона це все бачила, і вона не може сама себе заспокоїти. І Гарі каже, що так, ви зараз у великому стресі, ви дуже налякані, тому ви тремтите, але, будь ласка, просто робіть ось так, повторюйте за мною, робіть тепінг, тому що ось такі рухи, цей тепінг, воно допомагає зниженню яскравості тих картин, які є перед вашими очима. Просто робіть оцей тепінг, і рівень вашого занепокоєння, він буде знижуватися, і яскравість тих картин, які ви не можете прибрати з голови, вона буде просто поступово відходити.
I'm being not in control of the screen. Yeah, Вибачте. you are stressed right now, and it's why your body is. People that we work with, this isn't this like in my head, like it's over, but it's like still in my head. Right. It's like there. I understand. Those who have died are not in pain. All of those are injured are being treated and not in pain right now. It's over, and you are here right now. The event is over, and you can learn to deal with it. And the tapping that we're doing itself will bring down the vividness as well as the distress. Okay, stop tapping. Отже, Гері каже, що жіночка каже, що там тіла, там були повсюду тіла, були люди поранені, мертві. Він каже, що так, але дивіться, люди, які тоді були вбиті, вони зараз не страждають від болю. Люди, які були поранені, їм надали допомогу, вони вже зараз не страждають від болю. Тобто це вже пройшло. Це вже пройшло, зараз це не відбувається, зараз вони не страждають від болю. Тому, будь ласка, просто усвідомте, що це минуле, це пройшло, зараз вони вже не страждають, зараз це вже є минулим. Тобто і це робіть цей тепінг, це допоможе вам у тому, щоб знизити яскравість ось цих картин, які перед вашими очима. And everybody who's watching this, it's in their manual, all these words, so you don't have to remember them. You can tell. Так, і вам не обов'язково запам'ятовувати всі ці слова, які я й кажу, тому що у вас буде методичка, там будуть всі ці слова написані, вам не потрібно буде щось запам'ятовувати або щось видумувати. Там все це є, тому зараз можете просто дивитися. Now, you can learn to be reasonably in control of what you can be in control of. You can learn to deal with it. And as I said, this tapping will let your brain decrease the imagery and increase calm. And just notice that is an event that is over. You're safe now. And you are also, that event is past. All those people who are suffering, they're not suffering right now, though here right now. That's it, okay? Отже, ви можете бути в контролі над тим, над чим ви можете бути в контролі, над чим можливо бути в контролі. Ви є тут і зараз, ви є у безпеці. Ті люди, вони вже отримали допомогу, вони не знаходяться, тобто вони не переживають біль. Ви є тут і зараз, будь ласка, робіть це зі мною, робіть цей тепінг зі мною, добре? 2, 3, I feel like I'm okay. I feel okay. Okay, so what I would like to do is I would like to close now and just let you know that it is common to have a reaction to what has happened to you. You might have images of what happened, difficulty sleeping, a number of emotions such as distress, fear, or anger. You may notice that you are more jumpy. If you find these symptoms are not lessening or lasting longer than 2 or 3 days, we can direct you to those who can help you with these reactions. So here's a Longer than 2 or 3 days, right? This is what's happened now. I've taken and not shown all of the thing because it's basically just continuing to do the same words over and over again. She's already gone down to a level under 5. And now we're at the point of closing and me saying that she's now, if she's still distressed, that she can call someone. But she's now at a level where she's going to be able to walk out and be able to deal with what she has, since her level of distress, you may have noticed in her body, is at about 3, 4. So if she will still have those signs like 2 or 3 days, then she can turn for more help. Or a number that she can call to getting further help. Отже, вони продовжували тепінг, вони продовжували цю процедуру, і рівень її занепокоєння цієї жіночки вже впав до 3-4, тобто вона вже опанувала себе, вона вже могла, сама про себе попіклуватися. Отже,
Гері пояснив їй, що зараз уже рівень занепокоєння ваш знизиться. Ви вже, якщо ще є деякі певні ознаки стресу, то це є нормальним, тому що ви пережили стресову подію. Але зараз вони вже є набагато нижчими, ніж були. Тобто, будь ласка, ви можете зараз піти додому чи робити те, що потрібно. Да? І якщо ви будете продовжувати відчувати ось ці ознаки стресу довше, ніж 2-3 дні, тоді, будь ласка, ось вам номер телефону, обов'язково зверніться за додатковою допомогою. And I want to follow up for help. And would it be okay if I were able to check in with you, not myself, but the team, just in a little while to see how you're doing? Would that be okay? Yeah, I'd actually really appreciate that. That would be Okay. nice. Okay, Yeah, so then here's a piece of paper. Just write your name and phone number, and you can agree to a call back, and that we would like to do. okay. Отже, Гері сказав, що, будь ласка, тобто зараз ви вже в достатньо прийнятному стані, що ви можете ви вже опанували себе. Ви не проти, якщо через кілька днів хтось із нашої команди зв'яжеться з вами і просто переконається, що з вами все гаразд. Ви не проти? Вона каже, так, це було би чудово. І тоді він каже, що добре. Тоді, будь ласка, ось вам форма, заповніть її, будь ласка, ваше ім'я, ваш номер телефону, щоб наша команда могла з вами зв'язатися, переконатися, що все добре. Okay, so after watching this, I just want you, any of you who have been agitated and watching this, just realize that you can do the self-tapping. And the self-tapping, you can do it anytime when you may be feeling things, and just let yourself notice that you can learn to deal with this, and anything that may have come up, just notice and do some self-tapping. Так, якщо хтось із вас, в когось із вас перегляд цього відео викликало хвилювання, то, будь ласка, зробіть зараз тепінг зі мною для того, щоб заспокоїтися трошечки, для того, щоб стабілізуватися. Okay, and what I can now will go to will be to the before I go on to anything, are there questions that people want to ask? Перш ніж ми перейдемо далі, чи є у вас якісь запитання? Я готова відповісти. Okay, and so what I'd like to now you will be able to see the words of all of this and realize you won't have to have it memorized and understand, but you can actually do this. And essentially what we're doing is over, and it will be described in the manual. So I will now put on the manual, and we will be able to go through it. Отже, як я вам уже сказав, вам не потрібно запам'ятовувати ці всі слова, цю всю процедуру, а воно є у цій методичці. І зараз я вже ось відкрив на екрані цю методичку, по якій ми з вами зараз пройдемося. And I'm going to try to take control of my manual a little bit better because it was misbehaving. I think I might have it. Let's get this. Oops. Oh well. Okay, here we go. Я намагатимуся краще контролювати свій PowerPoint, тому що щось там він погано поводиться і, бачите, закрився. Але нормально, мені вдалося взяти його під контроль. Okay. This is an example of me doing this in the field. There had been a group of soldiers that were hit by a truck, and many had died and many were injured. And we, from the first responder unit, actually worked with 30 of them to be able to help them not to have to go to the hospital, but treated in the field and being able to calm down from this terrible distress. Ось тут на малюнку ви бачите, на фотографії ви бачите, це була така ситуація, коли в групу солдатів врізався грузовик.
Багато людей загинуло, багато людей було поранено. Ми працювали, ось ви бачите, з ними прямо там в полях, ну тобто на місці події, для того, щоб ті люди, які фізично вціліли, щоб їм не довелося їхати до лікарні, щоб вони отримали психологічну допомогу прямо там. And this man had been at a level 10 of disturbance, and he came down within about 5 to 10 minutes, was down to a level of 4, and then went within 15 minutes and went into his job as the commander of his whole unit and helped them debrief and be able to deal with the situation. Отже, цей чоловік, він був командиром, да, у тої групи солдат. І тут ми працюємо з ним, і в нього рівень занепокоєння був на 10. І після, десь через 5-10 хвилин, в нього рівень занепокоєння знизився. Sorry, SAD reduced to what? 10. His son was at 10. From 10 to... To 4. To 4, okay, thank you. І через 5-10 хвилин нашої роботи з ним рівень занепокоєння знизився до 4. І вже через 15 хвилин він зміг повернутися до виконання своїх обов'язків як командира. Вони там зробили, ну, там, дебрифінг, да, обговорення, як, ну, тобто він уже продовжив працювати. And what you're noticing is, those of you who know EMDR will know that if we would like people to think of the incident. However, these people in the immediate aftermath of trauma, we don't ask to think of the incident because they are actually in it. So we don't say think of the incident. We then we'll start, you'll see in a moment. Ті, хто працюють у методі EMDR, знають, що у цьому методі ми просимо, звичайно, людей подумати про травмуючу подію, про той інцидент. Але тут, у цій процедурі, ми не просимо людей подумати про інцидент, тому що вони є в ньому ще досі. Тому ми просто ми цю фазу опускаємо. And we don't ask them what their negative thoughts are, what their negative cognition, although that they will say it spontaneously in what is listed here. I'm in danger, I'm going to die, this is terrible, it's horrible, I did something wrong, I can't handle this, I'm helpless. І ми також не запитуємо у них, які в них є негативні переконання, але вони все одно спонтанно їх скажуть. Наприклад, якось тут, що я безпорадний, я не можу це пережити, я не можу з цим впоратися, я зробив щось неправильне, це страшне, це якийсь жах, я у небезпеці, або я помру, щось на кшталт того. But what we do see, as you saw, while doing the bilateral tapping, we will repeat over and over the true positive cognition for the problem that they are dealing with. Але поки ми будемо робити тепінг, ми знову і знову будемо повторювати істинне позитивне переконання, да, на натомість, яке на заміну, да, цьому негативному переконанню повинно прийти. And these are those kind of positive statements that would be said. You're safe now from that past event. It's over. Even though it's horrible, you can learn to deal with it. You did the best you could with the information you had. You can learn to deal with it. You can learn to be reasonably in control of what you can be in control of. Тобто ці позитивні думки можуть бути такі: я у безпеці, тепер я у безпеці від цього інциденту. Це вже пройшло, незважаючи на те, що це було страшно, жахливо. Я можу навчитися впоратися з цим. Я зробив найкраще з того, що я міг, маючи інформацію, яка в мене була на той момент. Я можу навчитися впоратися з цим. Я можу у достатній мірі контролювати те, що знаходиться у межах мого контролю. And the assumed emotions, which we've already talked about, will be at a very high level of either fear, anxiety, helpless, panic, anger, guilt, or overwhelm.
І ми можемо, ну, тобто емоція, яка в них скоріше за все буде, да? Тобто в той момент це страх, тривожність, безпорадність, паніка, злість, провина, або ось, знаєте, те, що це вже, ну, вони вже переповнені, це вже забагато для них. Тобто ось такі емоції. And that we don't ask about what their body is doing. We're watching it and seeing that they have muscle tension, or they're frozen, shaking uncontrollably, or rapid breathing. We know they're in a high level of stress. І ми, so we don't ask their level of stress, we just see it from... We don't ask them what their body sensation is. Ага, окей. We observe these following body sensations. Угу. І ми не запитуємо їх, які в них є відчуття у тілі, але ми просто спостерігаємо за ними, і ми бачимо, да, що це, можливо, напруження м'язів, кататонічний стан. Can you please don't move it while I'm reading? Yes, I'm so sorry. Thank you so much. Yeah, напруження м'язів, кататонічний стан, тремтіння неконтрольоване, дуже швидке дихання або якісь рухи очима. Thank you. And these are the themes, as we know from the world of EMDR, and usually these are the themes of danger, loss of control, a feeling of responsibility if they thought they had done something, with danger being the one that is a very common one in the immediate aftermath. But I just presented on the issue of feeling overwhelmed and the lack of control. And the last one I'll talk about in a moment. Угу. Отже, теми, да, якщо говорити про EMDR, теми, які тут є, звичайно, присутні в цьому випадку, це небезпека, відсутність контролю, відповідальність, ось, ну, небезпека, про небезпеку і про відсутність контролю вже трошечки говорили, про відповідальність поговоримо. And the last one is where someone feels responsible for something that's happened. That's the hardest one to deal with. For example, if they sent their husband to get something and something happened to him that he was injured. І знаєте, ось це третє, це відповідальність, да, за те, що сталося, коли людина на себе приймає. Ось з цим найтяжче впоратися, ніж з першими двома темами. Наприклад, коли жінка відправила чоловіка там щось принести чи щось купити, і по дорозі з ним щось трапилося. And with ISP, we do not at any time go back and tell them, go back to the incident that occurred. What we're going to assume is by being in this present moment, that past event is over, and we do not want to raise back the past memory that they have just resolved. І в ISP ми не просимо людину повернутися до того травмуючої події, але ми предполагаємо, да, що якщо ось ця травмуюча подія, вона, ну, тобто зараз вона вже пройшла, вона вже у минулому. And we do want, and I am encouraging you, you'll see that there will be a initial incident type thing I'll show you in a little while, where we want you to write down what had been their subjective, as their disturbance before and after, so that we can actually then do research in order that this be an accepted form of treatment. I'm so sorry. Can you please repeat? There was some distraction here. You can just read from this that this will be what we will ask to get some sort of measure in order to be able to do research, even just a very short form that I will show you maybe at this moment. Thank you. Yeah. Коли проводити дослідження, тобто, наприклад, що ось людина, яка першою приходить на допомогу, або медсестра,
визначає рівень цих суб'єктивних одиниць занепокоєння, показуючи ось цю картку, яку нам Гері показував раніше, каже, що за шкалою від 0 до 10, де 0 – це немає зовсім занепокоєння або нейтральний стан, 10 – це найгірший рівень занепокоєння, який ви можете уявити. Наскільки це вас непокоїть зараз? І якщо можливо, також поміряйте рівень тиску кров'яного та пульс. And I think I will show it right now. Я So можу показати зараз. it's very short, Це дуже коротеньке. and I think you could read it without me having to say it myself first, right? Yep. That's Отже, gonna be a good idea for us, right? yes. Отже, дивіться, така є форма. Значить, це така форма первинного контакту. Тут є дата, час початку, ім'я клієнта, вік, інцидент, тобто травмуюча подія, яка відбулася, да? Локація, місце, початковий кров'яний тиск, пульс, тобто терапевт або людина, яка перша приходить на допомогу, ім'я, да, хто працює, рівень, потім рівень занепокоєння, який передував цьому втручанню, яке було здійснено незалежним, ну, тобто людиною, яка перша прийшла на допомогу, далі потім така графа є, що людина на початку була, ну, тобто не, як сказати, не реагувала, да? І тут потрібно поставити так чи ні. Потім потім, значить, ось тут вказується рівень занепокоєння, який передував втручанню, потім рівень занепокоєння, який був вже після втручання. Потім кров'яний тиск уже після втручання, пульс після втручання. І така графа, де вказуються інші втручання. Потім вербально домовилися по телефону сконтактувати, щоб переконатися, що все добре, так чи ні. Поставити треба так чи ні, і номер телефону. I had actually thought it was much shorter than that. Він каже, я думаю, що ця форма набагато коротша, ніж вона прозвучала. I'm just adding something from myself, you know. Okay. Кажу, я трошечки від себе проповідую тут по ходу. Okay. Now what I will do is just go back and to the, whoops, let me out. No, I'm back here. And now understand that everything that I said is actually written. If you know Marilyn Luber, she did the scripted protocol. So you now can actually be able to read everything that I would be saying, and I did say, in the course of each of these separate types of problems. Marilyn Luber, right? Can you Yeah, yeah, just saying that this is most important. I'll make it short. This is giving people exactly what to say. They can actually be on the scene and reading from it. So Дивіться, they ось don't have to have it memorized. Ось тут є така методичка, да, у вас вона, я так розумію, чи є, чи буде, і в ній є вже буквально конкретні скрипти, тобто, що потрібно говорити. І ви можете користуватися цією методичкою, вам не потрібно, ну, да, там, запам'ятовувати, у вас цей весь матеріал вже є. And so when we arrive, if we arrive at a scene where there are many people that have been in a mass casualty, we say, can anyone use my help? Because there may be several people there and we won't know who is disturbed. So we say, can anyone use our help? Can anyone use my help? І якщо ви прибуваєте туди, там є багато людей, чи кілька людей, да, які, ну, пережили цю травмуючу подію, і ви то просто кажете, що чи може хтось скористатися моєю допомогою, або чи хоче хтось скористатися моєю допомогою, да, щоб люди самі сказали, так, я би хотів.
And as I understand that everybody has gotten the Ukrainian translation, is that correct? Чи я правильно зрозумів? У кожного є український переклад із цього. Правда? Чи є так? Okay, I'm seeing one nodding head, so that's an affirmative. Yeah. Okay. Одна людина покивала головою, це було інформативно. Gary, we do have a translation, and if we didn't send it, we'll send it right after this training in groups. So don't worry about that. It will. Okay. In other words, what I would do is instead of me reading through all of it, because you have it in English and in Ukrainian, it may be that I'll just point out some headlines that may not be totally apparent. Доктор Запорожець сказала, що український переклад є, і комусь, можливо, вже його передали. Якщо ні, то по групам його розповсюдять, тобто ви всі отримаєте переклад. Гері каже, що тоді він не буде читати цей весь скрипт, тому що він у вас є, він буде зупинятися просто на деяких моментах, які, можливо, потребують додаткового роз'яснення. And you can see that our informed consent is very short. There is a procedure that has helped other people, and I think it may be helpful for you. I can do it by tapping on your hands, knees, or shoulders, or on Zoom, you saw how we were able to do it. Отже, ви бачите, що наша інформована згода дуже є короткою, да? І ось тут ви бачите, що представляємося, пропонуємо допомогу, пояснюємо про тепінг, да, там, чи про метелика, чи про іншу, ну, можливість, да, варіант тепінгу. Якщо це у Zoom все відбувається, то ось також у вас є скрипт для Zoom. And what I'd like to do is just show the kind of tapping on the knees is that the alternative. I particularly wore pants for this purpose. Каже Гері, що я зараз вам покажу, як відбувається тепінг на колінах, і я спеціально переконався, що я в штанях тут сижу, щоб вам можна було показати. Сміється, що іноді через Zoom не всі одягають нижню частину, одягають, правда ж? Ось, бачите? Так, ось так тепінг відбувається на колінах. And so that often can be more comfortable for people to be able to do this. The other way to do it, even by Zoom, would be if somebody stands behind, somebody who is a friend or relative could be tapping on the shoulders of the person or tapping on the hands of the person. Отже, ось такий тепінг, да, на колінах, він може бути хорошим варіантом, людям це допомагає і це прийнятне. І інший варіант може бути, якщо людину супроводжує хороший друг чи родич, то він може також стояти позаду людини і робити ось такий тепінг на плечах людини або по руках людини, да, там також людина, наприклад, поклала на коліна руки, для прикладу, і також цей родич може робити тепінг для людини. And if I'm on the scene and I don't want to touch the person, sometimes for religious reasons someone doesn't want to be touched, then I can use something neutral, like a pen just tapping on their hands, on their knees, or somewhere that's comfortable for them. Або, можливо, да, якщо там людина не може сама, вона не в стані чи що, і якщо там з певних релігійних причин я не можу торкатися людини, да, деякі люди з релігійних причин, вони не допускають дотику, то я можу взяти просто 2 шарикові ручки і ось цими ручками робити тепінг або по руках, да, або по колінах людини. And I usually, although it could be possible to move my hands back and forth like this, when people are this distressed, they won't keep following my hand. That's why I do the tapping. І знаєте, у такому стані, коли люди настільки перебувають у стані дистресу, то, звичайно, ми могли би робити ось такі рухи рукою, да, як ми звикли, але в такому стані людина навряд чи зможе слідувати очами за рукою. Тому найкраще, що я роблю цей тепінг. And also the reason why I won't use a sound, because I could do this. But I generally won't, especially when there are sirens that have been activating or explosions. I don't want to use a sound that may activate someone.
Yeah, for sure. І інший варіант тапінгу, ви знаєте, да, що це можуть бути ось такі звуки, да, він продемонстрував. Але для людей, які пережили там, да, ось якісь там вибухи, сирени, да, щось таке пов'язане з такими травмуючими звуками, я спеціально не використовую звуки. And the only time I would use this instead is if someone had been physically assaulted. I don't want to be touching them if I'm actually treating them, and then I would use the sounds. Коли я ситуації, в яких я використовую звук, то це коли людина пережила фізичне насилля. Для такої людини якраз дотик може бути травмуючим, да? Тобто таким тригером. Тому для таких людей я використовую ось такий звук. And what you now have is everything written up. I'm not going to be saying this because you know what it is. We're not going to do the danger this time, but those are the words for danger. Отже, ви бачите, чи ще побачите, вам передали, да? Ось цей матеріал, тут все написано, я не буду нічого повторювати. Ось бачите, що тут робота відбувається з темою небезпека. And what you see now are the words that I used in terms of this particular problem, that it is an issue of being the sense of being not in control, helpless, powerless. And you saw all the words that I've used in that presentation, which is now what you'll be able to see on this page. Також зараз на цій сторінці ви бачите, як працювати з темою контролю, да? І у презентації я використовував саме такі слова, ви бачили приклади, так як працювати, да? І тепер ви бачите це вже у скрипті на цій сторіночці, робота з темою контролю. And just to notice, at the very end of this, so you'll see I'm going through 6, 7, 8, and at the end is the closure. I gave you an appendix also for survivor guilt, but the closure is what I wanted to get to. Okay, I seem to have put it in a different location, but there is a section on closure, so don't get yeah. Отже, тут є всі 8 фаз, тут є їх опис, ось ми зараз коротенько переглянули це на екрані, у вас це є чи ще буде. Також там є така фаза завершення. Да? Тут я не бачу її, здається, я в іншому документі його там помістив, але також після цих 8 фаз є фаза завершення. І також тут в цьому документі я розмістив інформацію про роботу з такою темою, як провина вижившого. And so I see. I finally found closure. That I otherwise couldn't have closure. So that's found on page 12. На 12-й сторіночці, принаймні в англійському документі, розташована ось ця підтемка завершення. Як завершувати цю тему? Ну, тобто роботу, да, з людиною. And so at this point, you now have the template for doing ISP, and I want to hear what questions to see if we then only present this one, or I show you another tape that could be for future danger and dealing with lack of control, where people don't want to leave a safe place because of realizing the sirens are going to go off and the bombs are going to land again. Отже, ми з вами зараз уже пропрацювали ось цю тему, да? Ви вже маєте цей приклад, ви маєте цю структуру, маєте уявлення, можливо, якісь у вас є запитання, зараз я готовий відповісти, а після цього ми поговоримо з вами про майбутню загрозу, майбутню небезпеку. Це коли людина, наприклад, боїться вийти із бомбосховища, тому що вона боїться, що вона тільки вийде і зазвучить сирена, або почнуть падати ракети чи бомби. Отже, зараз чи є якісь запитання?
So I am now pausing for questions or comments, and I am inviting you to tell me what could be the most useful for you right at this moment. Отже, я зараз роблю паузу для запитань, коментарів. І також я чекаю, що ви мені підкажете, що було чи було би найбільш таке корисне на даний момент. Що от з того, що ми говорили, було вам корисним найбільше? I got that sign. That's good. Я отримав ось таку відповідь, такий знак, це добре. Olia, do you have a sense of what might be useful to do, whether I should go on or if you want me to go on, please say, oh, give us the next one, and then I'll be glad to do it. Дівчатка, дайте реакцію, Гері. So I didn't understand. Pause 1 sec, they're going to talk. Okay. Ну, давайте я скажу. Я хочу сказати, що, ну, звісно, було корисно все, але я більш таку розширену версію цього подивилась, семінар Україна присилала, зараз повторюю, закріплюю. І я вже хочу сказати, що я це вже сьогодні використовувала. І дійсно бачу, як воно працює. Да, я працювала з безпекою, і ну, дійсно дуже гарний результат. Тому корисно все насправді. Дякую. Well, I want to say that everything you said today was very useful for us. Thank you so much. You know, a little bit earlier, I already received a little bit even like longer version of this information. So I went through it, and even today I had chance to apply it. And that really worked. So everything was useful. Thank you so much. You're welcome. Can I double check? Леся, яку ви отримали? Ви ISP отримали чи щось інше ви взяли? Да, ISP, так. Те, що семінар Україна розсилала. А, я не бачила, що вони те, що я вам зараз в чат скинула, розсилала, чи що ще було? А я подивлюсь, я не бачила. Да, I did give them the translation into chat. I'm just double checking if it's the same one they received. Okay. And so again, actually doing the tapes themselves can be activating, but the question is do you want me to go on to the issue of future danger, which also is a very prominent theme when people now are in this kind of situation. Nobody knows what the future is going to hold, and it's a sense of helplessness. But there are things that you can say when when they are afraid of doing and going out and doing what they need to be doing. Світлана, перекладайте. Ага, а я думала, це до вас, доктор Гері каже. Ага. Answer is yes, but I want them to answer you. Ага. Отже, так, доктор Гері каже, що дивіться, як ви думаєте, що буде найбільш корисним? Можемо подивитися ще кілька записів відео, але це може також, знаєте, активувати тривожність когось. Можливо, найбільш доречним буде поговорити про ось цю тему майбутньої тривоги, да? Коли людина боїться того, що станеться у майбутньому, вже переживши певний досвід. Тому що дійсно зараз ми в такій ситуації, що, мабуть, багато людей, да, знаходиться в такій тривозі, у стані невизначеності. Було б це корисно? Скажіть, дайте йому якусь реакцію, або фізично, да, щось покажіть, або щось. Ну, я хочу сказати, Свєта, можете перекласти, да, воно було б дуже корисно, тому що зараз розлучаються сім'ї, жінки від'їжджають з дітьми, чоловіки залишаються, ну, От у мене була клієнтка, яка вчора виїхала з Запорожжя, вони зазнали обстрілів, да, там були такі моменти, і зараз вона в безпеці,
а тривога за майбутнє, чи вони зустрінуться, чи ні. Мені б хотілося багато таких тривожних людей зараз. Yes, you know, it would be very useful to talk about future danger or like uncertainty, because, for example, now there are so many families separated. Men, they stay here to fight, but women with kids, they live somewhere in a safer place, like in Western Ukraine or further. So, Yes. and so there, they are safe, but they, like women, you know, wives, they worry if they will ever meet their husbands again, what future holds, you know. So that would be very useful to talk about that. Okay. The example that I will show, that I would have shown, would be related to a person who had been in the bomb shelters and didn't want to go out. What you've just talked about is something that I think I need to talk about separately, because it is something that is incredibly difficult that you must be going through. And I don't have it specifically in the tape or the script, but I think I can be able to offer things that I might say to you that could be useful for them. Дивіться, те, що я думав вам показати, це є такий у нас відеозапис чи відеозаписи, там, де показується, як працювати з людиною, яка не хоче виходити з бомбосховища. Вона настільки перелякана, що як тільки вона вийде, будуть сирени і так далі. Але те, що ви зараз сказали, це інший момент, він надзвичайно важливий. І, на жаль, у мене немає його на матеріалах, да, письмових зараз тут. Але я можу розказати, Юлія, будь ласка, вимкніть мікрофончик. Ага, я вимкнула вже. Так, але я можу, в мене є інформація, яку я можу з вами поділитися. Тобто, мабуть, ось це другий момент, те, що тільки що озвучили, да? Для нас більш актуальне. Чи ще більш актуальне, дівчатка? Кажіть йому. Я хочу попросить, постоянный страх, что рухнет дом, и мы останемся нищие, без денег, то есть все заработанное за жизнь, и это вот нищета, то есть даже у меня он присутствует. Yes, you know, I can answer your question. So for other people and even for myself, what is a very big worry, you know, now is that the house will explode, you know, house will be destroyed, and we will stay, you know, like homeless, without any finances, you know, everything that we earned during our whole life will disappear in 1 minute, and we will just, you know, just remain without anything. So many people, they are afraid of that now, and even I have that fear, Anna says, so that would be very relevant. Okay, I'll show you the general terms that we do when we're dealing with these kind of dangers. This is also very similar to another procedure that I developed, which I hope to get translated and modified for you, which is a self-care procedure for coronavirus, because people with coronavirus were worried this way. And now, so I think I can give you more on that. I'm going to just get the screen up now for that. Добре, дякую вам дуже за зворотній зв'язок. Ви знаєте, я поділюся інформацією, якими розробками, да, які ми підготували для ситуації з коронавірусом, але ось переживання людей, вони були схожими. І ось я зараз поділюся цим матеріалом, воно буде якраз доречно у цій ситуації. Okay. Let me, I'm seeing that it's not written here, so it's far better that I do offer you something which I'm now aware of, that is something that is part of our experiences with Israel when we've had all of these various wars, and we also know it extremely well, these levels of fear and separation of families and not knowing if everything we have will be destroyed. So I will actually, if that's okay with you, I will just start to say those things that I think may be helpful in dealing with these very difficult things.
Угу. Отже, я ось пошукав цей матеріал, в мене зараз тут не є присутнім, але у нас є ці розробки, да, ось про обидві ситуації. І про ситуацію, коли знаходяться не поряд родини, да, і про ситуацію, коли переживають, що відбудеться. Да. Ви тут в Ізраїлі у нас це є такі дуже часті випадки і дуже знайомі нам ці ситуації. Якщо ви не проти, я тоді буду не показувати на екрані, я просто буду говорити і буду ділитися матеріалом, ділитися інформацією. Добре? And so I invite anyone who wants to be doing self-tapping while I say these words. І, будь ласка, хто хоче, я всіх запрошую, поки я буду говорити, щоб ви робили ось таке само похлопування, да? Тобто тепінг, поки я буду говорити. You can learn to be reasonably in control of what you can be in control of. Ви можете навчитися бути достатньо у контролі над тим, над чим можливо бути у контролі. And as human beings, God created our brains to be able to deal with whatever actually happens. We can learn to deal with it, whatever it is. І як люди, да, ми можемо навчитися справлятися з чим завгодно, що постає перед нами. Нам потрібно просто навчитися цих речей. Because there will be an end to this at some time, and there will be an ability to find solutions that may be difficult, but that it is possible to learn to deal with all of this. Тому що є рішення, да? Тобто, можливо, sorry, can you please repeat? I was just a little bit, some distractions here. People are trying to find out how we are doing. Can you please repeat? In just saying that there are difficulties, at a certain point it will end. There will be a resolution at some point, even though we can't know when. Thank you. Yeah. Тобто, просто потрібно пам'ятати, що ми можемо справитися, да? І у якийсь час, у певний час прийде якийсь вихід, прийде якесь вирішення, да? Потрібно просто продовжувати, да? Продовжувати йти, продовжувати жити. Тобто, впораємося, навчимося, да? В якийсь момент прийде рішення. And we are built to be able to deal with loss. We don't want loss, but we can learn to deal with loss, and whatever that is. І ми, люди, да, як люди, ми можемо навчитися справлятися із втратою також. І, звичайно, ніхто з нас, ми не хочемо втрати, але якщо так станеться, то із втратою теж можна впоратися, можна пережити, можна жити далі. And although there is incredible danger around, even in dangerous situation, there is not the necessity that something terrible must happen. І навіть у найстрашніших ситуаціях, да, коли є величезна загроза, все одно, да, тобто це є вірогідність, да, хай навіть велика вірогідність того, що щось може статися, але це не є як приговор, тобто це не те, що воно обов'язково станеться. And that even though it can be difficult, very difficult, we as human beings can learn to deal with this. І навіть незважаючи на те, що це може бути складно, дуже складно, але ми, як люди, ми можемо навчитися впоратися з цим. And what is incredible that all of us from outside are watching is the amazing sense of community that you all have, that you are incredible. And together, the community is how we can deal with all of these difficulties.
І знаєте, для нас, які спостерігають за вами з боку, да, з інших країн, ми бачимо, ми просто вражені такою вашою відчуттям такої спільності, коли ви об'єдналися, коли ви допомагаєте одне одному. І це є велика ваша сила. І у цій спільності разом ви можете тим більше все, що завгодно пройти, пережити і впоратися. And I encourage you to keep tapping, because with the tapping, your brain has that ability of learning to be able to manage this. І, будь ласка, продовжуйте тепінг робити, тому що поки ви робите цей тепінг, ваш мозок, він має таку здатність навчитися, да, впоратися, пройти, пережити, впоратися з цим. So just notice and just let your brains allow yourself to take in and recognize that you will be able to deal with whatever it is. You can deal with this. Просто відмійте це для себе, дозвольте, продовжуйте тепінг і дозвольте своєму розуму, да, своєму мозку, щоб він отримував ось ці сигнали, щоб він міг навчитися, да, прийняв те, що він може навчитися впоратися з чим завгодно, і з цим також. Just notice, okay? Take a breath. Просто відмійте це, зробіть глибокий вдих зараз. And just notice wherever you are and continue. І просто відмітьте, де ви знаходитесь, і продовжуйте, будь ласка. To know that you can learn to deal with this, and you can deal with and find what are the choices within the framework that you're living to be able. Знайте, що ви можете впоратися з цим. І подумайте, які є можливі вибори для того, щоб можна було впоратися з тим, що постає перед вами. And also, all of you are therapists that are helping people. And that's also my way of dealing with helplessness that I dealt with in the wars that we went through in Israel. It gave me a sense of empowerment that you are the ones that are helping those people, your people, to be able to deal with that. І також ви всі тут є терапевтами, людьми, які допомагають іншим людям. І знаєте, коли ми стикаємося із війною в Ізраїлі постійно, да, і у складних ситуаціях, які я проходив, мені особисто це допомагало, да, таке просто знання того, усвідомлення того, що я є людиною, яка допомагає іншим людям. And now you have an additional skill of being able to do the self-tapping and be aware that you can learn to deal with whatever happens and whatever will come up. І зараз у вас є додаткова навичка, да? ви вмієте, ви знаєте, як робити ось цей self-tapping, тобто само ось це постукування. Ви знаєте, що це допомагає вашому мозку навчитися, да? Пристосувати, навчитися справлятися з усім, що постає на вашому шляху. And you can learn to deal with this. Ви можете навчитися впоратися з цим. So stop tapping, Припиняємо тепінг, take a breath, глибоко вдихаємо, видихаємо. and again, are you noticing, I know that this has been very difficult, are you noticing that there has been a drop? Відпускаємо це. Скажіть, будь ласка, я знаю, що це дуже складно, але чи ви відмітили, що якось трошечки знизився ваш рівень тривожності? Хоча б трошечки. Да, сильно снизился. Спасибо вам огромное. Вы очень крутой и добрый человек. Спасибо. Yes, it dropped greatly. Thank you so much. You are very cool and very kind person. Thank you so much. It is my privilege to be of help to you. Це моя привілегія допомогти вам, мати змогу допомогти вам. So again, I'm obviously I am moved by all of your courage and your strength and what you're going through.
and as is the whole world. So. Знаєте, що я просто дуже зворушений вашою мужністю, вашою силою, тим, як ви проходите через все, що постає на вашому шляху. Я дуже зворушений. And thank you for giving me this privilege. Дякую вам за те, що дали мені цю привілегію. Okay. I think this may be a good time that I have a tape that I think is nice because it will show you of a time in the where I went down to do a training in the South, and when the missiles were landing, because that's what I do, I go in, and I think that that's a good way to complete this evening. It is. Yeah. Ви знаєте, я думаю, що зараз доречно буде показати вам відео. Це коли у нас на півдні відбувалися там бойові дії, нас обстрілювали, да, бомбардували на півдні Ізраїлі. Це в чому полягає моя робота, я їду туди, я допомагаю людям. І це дуже круте, класне відео. Я думаю, що на завершення нашої зустрічі буде дуже доречно нам подивитися його. So this is a trauma center very in the south of Israel when missiles were landing, and I was training the therapists to be able to deal with this. And it's translated into English, so you'll be able to translate it from the translated English. And here let me just say, the first scene is we were called out and we went to the home where there were 4 children. All of them. I'm so sorry. I'm just also some kind of little bit stressed now. So let me translate that and then okay, I guess it's a little bit difficult now to remember. I spoke so much. Okay. Yes, thank you so much. It's a trauma center in the south Yes, where I remember. Thank you so much. Yes. Так, отже, відео це є центр травми на півдні нашої країни, на півдні Ізраїлю. І ось там, там буквально падали ці ракети, нас обстрілювали ракетами, і ми проводили тренінг для терапевтів, які допомагають іншим людям. І ось зараз Гері розповість, що, перед історією, ось цього відео, тобто, що там з цією родиною. Sorry. Yeah, you wanted to say about the family first. Yeah. This now you're seeing we were called. They are 4 children. This is one child that has a 10-level SUDS that we came into the homes. We didn't have them come to our center. We went to them. And this is one of the workers working on a young girl that you can now read what's on the what's reported there. So sweet. Yes, ось це родина, це вже є, я так розумію, тобто не я розумію, це дійсно, це є вже не постановочне відео, це вже є реальні зйомки. Це є родина, яка має 4 діток, і вони пережили ось це бомбардування. У дитинки був рівень занепокоєння 10, і ми не запрошували їх до нашого центру травми, а натомість ми приїхали до них додому для того, щоб попрацювати з ними, допомогти. Ви бачите, як наш працівник працює з дитинкою. Там ось був зроблений переклад на англійську мову, і зараз я буду читати, намагатися дрібненько, але намагатимуся. Zlata, you can translate it as it's going along without waiting for me to pause it, okay? Okay, I'll try. It's just small, but okay. You tell me. Отже, נמצאים כאן בלי אפודים. לאט לאט, לא כדור, לא צריך כדור, פשוט תלווה אותה כמו שאמרתי לך, יד ביד עם לחיצות. אני על הקו. אחרי זה שעתיים של שקט, היו מטחים, אנחנו עוד לא... עכשיו זה נגמר. דוגמה לתרגיל קטן, הוא מסייע להרגיע את הגוף, אוקיי? עושים את התנועה הזו, אני מוגן, אני בטוח, האירוע עבר. אל תתייחס לאנשים מסביב, דבר אליהם. Sorry, it's just impossible. That was too fast and too little letters, and
So let me just say what some they. sign was closing. Yes. Yes. First of all, let me just say. So I'll say it in words as we're Yes, going. thank you. This is in the trauma center, and you could hear the siren go off, and then we all went into the hallway, which was the safe area. Отже, це центр травми. Він же казав раніше, да, що там просто падають ракети навколо, вони там навчають людей. Центр травми, почався звук сирени, да, тобто тривога, да, вони всі вийшли у коридор, там було безпечніше. And this is the place where you saw me working with everybody in the staff to be able to calm them while the sirens were actually going. Ось в цьому місці ви бачили мене там, де я працював із співробітниками, да? Тобто ми працювали саме в цьому місці, там, де все це відбувається навколо. They say things, but what I'll do is I'll take you, because what they also talked about is in this trauma center, they learn not to have people come in when the sirens are falling, which is what we've learned is we then go out to them. So I'll show you us going out. Ага, дивіться, ось те, що тут ці люди кажуть, да, співробітники, що з досвіду вони зрозуміли, що коли сирени там постійно починають дзвеніти, да, звучати, тобто коли є ще ось ця небезпека і у будь-який момент може бути сирена, то вони не запрошують людей до цього центру травми, але вони їдуть додому до цих людей, працюють з ними там, допомагають їм вдома. קצת יירגעו המתחים, אנחנו מקיימים. She said to him, get out, to this cameraman. Бачите, ця жіночка, вона працює з дитинкою, оператор зайшов познімати, вона йому каже, ну, вийди звідси, вигнала його, коротше. And she's working on the little girl who needed to deal with this. Вона працює з маленькою дівчинкою, яка турбована дуже. כשאני הגעתי, הילדה הייתה במיטה מקורבלת תחת השמיכות, אז הדבר הראשון היה לקפוץ על המיטה. So when she got there, the child was under the bed and was curled up in a ball. Коли ця жіночка, да, співробітник центру травми, приїхала додому до цієї родини, ця дівчинка маленька, вона була під ліжечком, калачиком скрутилася, дуже боялася. And she said she knows that children like to do activities, so you'll see what she's now about to do. І вона сказала, що вона знає, що дітки, вони люблять різні активності, да? Різні ігри. Зараз подивитися, що вона робила. ילדים מגיבים נורא טוב להומור, מגיבים נורא טוב לאקטיביות, בעיקר הומור. אמא את יכולה לבוא לעשות הכתפיים שלה. Oh no, whatever. So what I was doing was saying to the mother, come and do tapping on your daughter. От те, що я там казав, це я казав мамі, прийди і роби тепінг для своєї доні. מגיבים נורא טוב לאקטיביות. אמא את יכולה לבוא לעשות הכתפיים שלה. הוא בא לתת הרצאה, ואז היה צבע אדום, והוא אמר, טוב, בוא נצא לשטח. ובגלל זה אנחנו פה, היינו באמצע הרצאה. So I was there volunteering, teaching them, and I said, they're going to the thing. I said, okay, I'm coming with you. І я там був, як у якості волонтера, я приїхав туди навчати їх, і тут у них був, ну, виклик, да, виїзд, вони їхали до родини, я сказав, а поїду з вами. And you can see with the children, they're drawing pictures, which is a children protocol, which works amazingly well. They draw, and you probably will be learning that. And this is the girl who's there. You see, she's the one that had been in that high level of stress. And you can see that she's looking at me. She's already better. So she was under the bed.
Yes. Вау! І бачите, ця маленька тобто ось ви бачите, вони працюють з дітками, дітки малюють, це є дуже дієво, дуже, вони працюють відповідно до дитячого протоколу, да? І ось частина цього протоколу, що дітки малюють, це є дуже дієво для діток. І ось ця маленька дівчинка, ви бачите, коли ми приїхали, вона була під ліжечком, калачиком скручена. Зараз дивіться на неї, вона набагато краще почувається. שסיימתם, לעשות עכשיו עוד שיחה. יש לך את הטלפון של... So I said, when you finish, do another picture. And they keep doing pictures and everything got better. They all dropped to a 0 level of fear. І тут я їй кажу, що коли закінчиш цю картинку, намалюй, будь ласка, ще одну. І вони продовжували малювати картинки. Отже, поки ми працювали з цією родиною, рівень занепокоєння у всіх просто впав практично до нейтрального. Тобто всім стало набагато краще. So this is what's wonderful to be this community of EMDR therapists and to know that we can do this kind of work with people. And I will look forward to sharing with you more of the incidents and trying to be helpful with you. Знаєте, це так круто бути частиною цієї EMDR, такої співдружності, да? Ком'юніті цього, і знати, що ми можемо допомагати людям, і бачити, як їхнє життя, їхній стан змінюється. І сподіваюся, у наших наступних зустрічах я зможу вам ще більше показати, поділитися. And so, questions, thoughts, comments? Отже, поділіться, будь ласка, які питання у вас є, які думки, можливо, які коментарі. Дуже радий буду почути. We're also allowed to finish 4 minutes early. Нам також дозволено закінчити на 4 хвилини раніше. I see Marina wanted to say something. She put on her microphone. Мариночка, хотіла щось сказати. Спасибо большое, очень важно. Особенно вот ты сидишь, и когда слышишь, что вот только успокоился, снова бах, бах, бах. И там ребенок начинает в комнате играть в очень шумные игры, крик какой-то. Ну, вот выбивает, а потом посидишь, таки стабилизирует. Вот мне эти встречи, дают ресурс. Спасибо большое. I just wanted to say, I appreciate you so much. Thank you so much for this meeting. That was very helpful. Because when you sit and then you hear explosions around, that's really difficult to be in a stable state. But being at this meeting, that helped me greatly. Or like, for example, my child was playing loudly in the other room, and then also, now we reacted every sound. But the meeting like this really helped me to stabilize. I appreciate you. You're welcome. Thank you. Я дуже радий допомогти. Дякую вам. Дівчата, скажіть, хто ще? Скажіть, дайте, будь ласка, якийсь зворотній зв'язок. Я дуже теж дякую. Я хочу сказати, що це такий класний, практично універсальний інструмент, який ми можемо використовувати будь-де і будь-коли. Навіть знаходячись, наприклад, в підвалі в бомбосховищі, ти можеш використовувати цю техніку, заспокоювати людей, і себе також. Тому я дуже дякую Варі. Це було, знаєте, неперевершено, як то кажуть. Дуже вдячна. Gary, I appreciate you so much. It is such a wonderful, powerful instrument that we get. We can use it everywhere, even sitting in the bomb shelter. We can apply it. We can help people around. Yes. So that is a wonderful instrument. I'm very glad that now I have it. I can use it. Thank you so much for that. My pleasure. And Гарри, а можно вопрос? А вы вот эти все книги, что сзади вас, прочитали? Gary, can I ask you? Did you read all the books that we see behind you? Yeah, but no, there's a bunch of encyclopedias, so I cheat. It looks impressive. The whole bunch of what? Sorry. No. Some of the, I've read most of them. Я кажу, що більшість з них я прочитав. Sorry, but what about PDF? The whole bunch of an encyclopedia. So it makes, I haven't read the entire encyclopedia though.
О, окей. Ну там просто ціла, бачите, підбірка стоїть, то енциклопедія, то воно так чинно, каже, я трошечки, бачите, ну, мухлюю, бо та енциклопедія стоїть, так виглядає дуже презентабельно. Звичайно, всю енциклопедію я ще не прочитав, але більшість тих книг я прочитав. Дівчатка, хтось ще щось хотів сказати? Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Там коментарі є в чаті, хтось пише. Дякую, я не бачила. В чаті коментар. Ага, так, дякую. In chat, we have something in chat. Okay. Yes, thanks to Dr. Zaparos, I didn't see it. Yes, the girls write, thank you so much. And then it's a smiley with hearts. I think it's also a gratitude. And then, thank you so much for your help. Greatly appreciate you. Thank you for your support. Yes, I will better write than say. So I love the instructions, words. Really, the anxiety level decreased. Protocol is just what we need, exactly what we need. You are incredible. Thank you. Thank you. Дякую вам всім за добрі слова. And I understand I may have been invited to come back next week so that I can continue and show you more so that you will have more demonstrations of what are possible. And hopefully you'll have something for each of the occasions that you will be dealing with. Дякую вам. І наскільки я зрозумію, мене запросили наступного тижня також прийти, і продовжити. То я сподіваюся, матиму змогу поділитися ще більшим обсягом інформації, ще більш додатковими якимись інструментами, тому ще буде в нас багато цікавого. And I want to actually thank Olya, who made sure that I did this and not what my usual presentation that would have been something that would not have been useful. So it's her fault that this ended up being so good today. Знаєте, я хочу подякувати доктору Запорожець за те, що вона запросила мене, і вона мене скерувала, щоб я хотів свою звичайну презентацію показати, але вона мені сказала, що буде краще ось так і ось так. І дійсно, тобто це всі лаври їй, завдяки їй це настільки в нас успішно пройшло, тому що дійсно я тепер розумію, що саме ось те, що вона мені порадила, воно було найбільш доречним сьогодні для нас. So thank you, Olya. Отже, дякую вам, доктор Запорожець. Gary, so let me just maybe give announcement to people about part 2 so that they understand. My goal is to make this part 1 available to people who get psychologists who get stabilized and maybe as we speak right now in other groups. And we'll talk with you. If you're okay with that, we'll give them protocol, they'll read it, and they'll come for part 2 so that you could pick up where you left, but they'll have this first portion of it, and they will have their own stabilization in a separate group. Would that be fun? That sounds great. Тобто, дівчатка, дивіться, ми що зробимо? Зараз ми цей запис закінчимо і надамо всім, хто не змог доєднатися, але хто пройшов на стабілізаційні групи, щоб вони могли концентруватися. Бо ми так бачимо, рівень дистресу у людей 9-10, реально не можуть читати в такому стані. Тобто ми зараз це надамо всім, хто пройшов ці стабілізаційні групи, понеділок, вівторок, середа, в нас пройшло штук, 4 вже. І наступну середу всі, хто продивляться частину 1, доєднаються до частини 2. Бачу, Інститут психології здоров'я. Вітаю вас. І, значить, наступну середу вас теж всіх чекають. І ще доєднаються люди, але з тим, що вони пройдуть декілька крочків, щоб війти в тему, стабілізуватися і далі мати можливість поговорити, поспілкуватися. Тому що мені здається, що лекції зараз занадто дуже, а от саме показати, попробувати, спробувати, піти, зробити, воно саме те, що треба. Так. And I want to thank Vlata because I know how hard it is as a translator, and you made me look good. Thank you so much. It's a pleasure to work with you. I apologize. Sometimes I ask you to repeat because, in this time we do not switch off, telephone because messages can come from relatives you don't know. So but I was trying to stay focused, and thank you so much. That was a pleasure. You need to know I've dealt with translators all over the world, and you're the best. Praise God. Thank you so much. Thank you so much. I love to work with you. У нас найкращі перекладачі в інституті, це правда.
Ми їх всіх відбираємо, і в нас дійсно найкраще. І він подякував Світлані за те, що вона його, так скажімо, прикрасила, що він виглядає гарно. От, це правда. Thank you. Ми всі виглядаємо гарно зі Світланою. Що б ви сказали, воно так перекладе, так все так складно. What's great is I'm not in control of this meeting, so somebody else has to end it. I'm going to stay here. Дякую, доктор Запорожець. Гері каже, що да, я кажу, не в контролі цієї зустрічі. Я кажу, тут просто мене запросили, я й сижу, тобто хазяїта, будь ласка, ну, ви хазяїта, то завершуйте, коли ви знаєте, що треба завершити. І ізраїльський натяк на те, що якщо у вас, дівчатки, є ще запитання або потреба, то задавайте. Гері тут для того, щоб відповідати на всі запитання. Давайте. Dr. Zaporozhets said that, yeah, there was some Israeli hint that if you still have some questions, you can ask them now. So Harry is here for us. Are you kidding? I have all evening free. Каже, точно так, у мене... At least 6 hours or so that I can talk to you. Harry каже, у мене ще цілий вечір, 6 годин є, так що якщо є запитання, я готова, і задавайте, будь ласка. But then I have a feeling that all of you have some other things that you need to attend to, and I am hoping we can continue our conversation so we don't need to solve everything tonight. That Olya had helped me recognize. We don't have to solve everything just in one session, so I will be available later. Я так відчуваю і розумію, що у вас у всіх є ще певні речі, про які вам треба потурбуватися сьогодні, що зробити. І ось доктор Запорожець мені сказала, що у нас ще буде продовження, тобто нам не обов'язково сьогодні все завершити. Якщо є якісь питання, коментарі, вони ще виникнуть, у нас буде ще наступна частина, друга частина, ми зможемо поговорити про це. Все, тоді на зв'язочку, пишіть. Thank you very much. Thank you so much. А ті, хто були по групах, ми думаю, що ці групи подовжимо, можна буде знову доєднатися або в ту саму групу, або в іншу. Вони всі в 5 годині, щодня. Some organizational moments. Oh, okay. Good. Support groups are daily at 5 p.m. That's what I said. Great. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you for your help. Thank you for helping our nation. Thank you. We appreciate that. Bye-bye.